Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some most important concept of human health and disease. In that, we are already studied about the some kind of disease which is occurs from the different examples of bacterial and some kind of examples of protozoa also. But within that same like protozoan disorder, the next kind of disorder which is related to the protozoa. So that is nothing but example number two, amoebic dysentery. Also we can call it as a amoebiasis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಜುವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, the life cycle of malaria. So already we have studied about the complete life cycle, how there is a carrier and a mode of transmission, and how they will be complete their life cycle within that human body, and with respect to the another host like mosquito also. Okay na? But today's class we are deal with the next kind of different disorders, and also some kind of immunity system of a human being, how there is immunity power will be generated, and what are the major type of cells which is required for the maintenance of immunity power. So all this concept will be discussed in today's class. Okay, so we'll coming to the first type of the second important type of protozoal disorder. That is an example of amoebiasis, or also we can call commonly ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ amoebic dysentery ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if you observe any kind of disease, the mode of transmission and with respect to the specific type of pathogen will be required. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a pathogen will be the Entamoeba histolytica. So it is also one kind of protozoa. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು the structure of Entamoeba histolytica, and they have the specific type of nucleus, and the specific type of organelles will be present within the protozoan of Entamoeba histolytica. So the Entamoeba histolytica is a pathogen causes the amoebiasis disorder. And how there is a amoebiasis will be occur. So mode of transmission ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ disease. So first there is a carrier will be the houseflies or the carrier, that is a mechanical carrier. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, it is very much necessary for the growth and development of that malarial protozoa. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, and with respect to the mouth parts ಏನಿದೆ, based on the mouth part along with a leg system they can be carry the protozoa ಅಷ್ಟೇ. So that is we can consider the
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೇಮ್. And they are transmitted, house flies will be transmitted the parasite from the fecus and to food along with a water. For example, yellow fecal matter will be present. On the surface of fecal matter, they will be sit the housefly, and again they will be carries the some kind of parasite from the fecal matter, and it can be reaches to the open food we are kept in the house, and it will be directly interacted with a housefly, so that the food along with the water they have contaminated. So ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ contamination ಆಯ್ತು. With contamination they have presence of a ಎಂಟಾಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕ್. ನಮಗೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಏನಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. And if you observe the symptoms of what are the indicative sign for the amoebiasis, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We can call malabaddhati, abnormal production of fecal matter, and abdominal pain, over abdominal segment ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and some kind of cramps also be occur, and the stools with excess of mucus and some kind of blood clots. So ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ fecal matter will be stooly and watery, and some kind of mucus will be excess, and sometime the blood clot also be releases from the fecal matter. So these are the some most important symptoms which is comes under the amoebiasis disorder. Okay, so we'll coming to the next type of the disease, and the mode of carrying capacity, and the organism for the pathogen, which is totally related to the round worms. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೆಲಿಮೆಂಥಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲಿಮೆಂಥಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, so here one of the most important example of disease they are given, that is ascariasis. So ಈ disease name ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ascariasis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. So what is the mode of pathogen? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, and it is completely related to the intestinal parasite. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ they are present and they are settled within the human intestine only. Okay, so that we can consider the specifically intestinal parasite. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು specific to the intestinal parasite. Okay, and the causative agent ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ disease called ascariasis disorder. Okay, so ಇಲ್ಲಿ what is the mode of transmission? So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ important example ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the classifications like mode of transmission, how there is a transmission of the elemental disease. ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, like basically contaminated soil, water, vegetables, and availability of contaminated fruits also, and contaminated with a fecal containing a most important of the eggs of the parasite. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ eggs of the parasite. ಈ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕರಿಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್.
And if your consumption of that contaminated objects or contaminated material, directly the eggs will be reaches to the our intestine part, and it can be matured, and they are development into a larva pupa, and completely they are modified into a well developed adult one. So ಈಗ egg ಇದೆ, egg ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸಿಸ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ here, so majorly the first one will be internal bleeding, and there is a muscular pain will be occur, and there is a some kind of fever also we observe. Anemia, majorly there is anemia also be occur. Anemia is indicate for the quantity of blood cells which is less in human body. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗಿನ ಬಿಲೋ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And again, the last one will be a blockage of intestinal passage. Sometimes, if the overgrowth and development of this ascariasis disorder, which can leads to the blockage of intestine. How they are blocked? Just if you imagine, this is our intestinal part, that is a small and large intestine, and within that there is a overgrowth and overproduction of the stages of ascariasis lumbricoids. It can totally fill within the our intestine. So just complete ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, within that intestine we can get a many number of exactly the noodle like appearance, that is a human parasite of ascaris will be occur. So this is all about the disease number 2, ascaris, and causative agent will be the ascaris lumbricoids disorder. Okay na. And if you observe, to avoid that this disease, basically we have to prevent the contamination of all the things we are consuming. So it one the most important point to ನೆನಪಿ. Okay. And we'll coming to the second important disorder, which is also comes under the disease of elementals. The disease name will be the elephantiasis disorder. The name of the disease will be the elephantiasis disorder. Also we can call it as a filariasis. So ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ filariasis disorder ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೆಗ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, the first filariasis, it is caused from the pathogen or causative agent. That is a two different species will be available. Number one, filarial worm, also we can call Wuchereria, and within that Wuchereria there are two different species. One will be a Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai. So there is a two availability of Wuchererial pathogens will be present.
One will be a Ucheraria Bancrofti and another one will be a Ucheraria Malayi. These are the two important kinds of pathogen. They are affect and cause filariasis disorder. Also, we can call elephantiasis disorder. Okay. And what is the mode of transmission of this disease? ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ here also same one of the most important carrier will be available. ಇದಕ್ಕೊಂದು carrier ಬೇಕು. So that carrier will be by the bite of a female Culex mosquito. Now mosquito species anta ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a availability of species will be three in number. One will be a example number one Aedes mosquito, female Anopheles mosquito, Culex mosquito. Culex, Aedes, Anopheles. These are the three types of disease like a mosquito family. Within that, the Culex mosquito, it is a cause the filarial worm are also carrying the some kind of Ucheraria bancrofti. Okay, by the bite of female. Why there is always you have to observe the carrier will be a only female because of the female have well developed nature of the suitable conditions within the gut part of an intestine and some kind of protein also which is necessary for the formation of a egg for the mosquito body so that always the carrier should be the female. ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಗ್ but in case of a mosquito family there is a egg will be developed with a requirement of protein specific ಆಗಿ ಬೇಕು that protein is consumption from the carrier different parts in the ಏನಾಗುತ್ತೆ carrier ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ so that they are bite of the female anopheles like sorry Culex mosquito it is a transmission will be occur that is a filariasis disease okay and what are the major symptoms of filariasis ಏನೇನ್ symptoms ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ the symptoms number one filarial worm like live in the lymphatic vessel. This is the very important point. So ನಮಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ lymphatic vessels they are infected. They are live within the lymphatic vessel. That is example usually they are located on the lower limb of a human being and it cause a chronic inflammation of the organ and in which they live for many years and limbs and genital organs may be deformed. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there are many number of lymph nodes and lymphatic vessels. So if they are located the specific lower limb part of organ which is the location for the which area it can be give chronic inflammation. Chronic is indicate for suddenly they are increasing their leg. Chronic ಅನ್ನೋ word ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it will be suddenly they are increases gradually they can be increases their size of the leg that is organ and but it will not kill the human being ಅದು kill ಮಾಡಲ್ಲ they are live for several years but ಅಲ್ಲಿ lower limbs ಇರ್ಬೋದು genital organs ಇರ್ಬೋದು they are completely deformed. If you observe the genital limbs along with the genital organs ತಗೊಂಡ್ರೆ they are non functional ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ and the locomotion property ನಾವು limbs ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ highly impossible because they are completely modified. So that these are the most important symptoms we have to observe the filariasis disorder. Okay na and causative agent two ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ Ucheraria bancrofti and Ucheraria malayi and mode of transmission by the bite of Culex female mosquito only. Okay na well coming to the last type of disease which respect to the some kind of fungus that is the disease name will be the ringworm disorder. So ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ
which is related to the totally of fungal disorders ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ disorders in name of the verb. And what is the pathogen of ringworm disorder? ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಸ್, how they are effect for the human being, what are the modifications which is occurs in the human being, ಏನೇನು modification ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, first you have to observe the pathogen which is related to the ringworm. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟನ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟನ್, ರುಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ the ringworm pathogen. One will be microsporum, and the next one will be trichophyton, and again the last one will be epidermophyton. Okay, and they are seen in the some kind of in between the toys. Now examples ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, with in between the fingers ಅಲ್ಲಿ side by side ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and the patches of neck region ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, and limb system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the location of effective site of the causative agent of microsporum, trichophyton, rubrum, and again there is a epidermophyte. Okay, and we're coming to the mode of transmission. How there is a transmission of a disease will be occur. What are the major cause for the transporting this kind of a pathogen? First one, always they are transmitted from the some kind of soil, or also the using of towels and use of different variety of cloths, combs, and some kind of over moisture, and it is very much help for the growth and development of fungus. So these are the mode of transmission. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಗಸ್. ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Okay, that is a most important mode of transmission of a like a ringworm disease anta ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And what are the major symptoms of this disease? How we can be identify? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈ and a scaly lesion on the skin, and again there is a nails along with a scalp etc. Intense itching will be occur. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಜನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, their itching will be very high due to the infective of this kind of fungals. Okay, so these are the most important symptoms of ringworm disorder. Dry with respect to the scaly lesions on the skin, and nails slapped with respect to the high range of intense itching also may occur. So these are all the symptoms of the ringworm diseases. Okay na? So this is the last disorders of common infectious disease according to your NCERT only. But while coming to the fungus and different types of virus, and if you observe the pathogen of like helminthus and protozoa, so many number of diseases will be present. But we are studying according to the our prescribed book, that is NCERT only. According to NCERT, so you have to observe this kind of disease only. Okay.
and to overcome the disease. So in presence of disease ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, and how we can be prevent and we have to control this type of disease. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, and if you observe the virus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, and pathogen of helminths also be present, protozoa also be present, and fungus also be present. How we can be prevent these kind of pathogens? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the first important thing should be to maintain the personal hygiene. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ we have to maintain the personal hygiene is very very important. Okay, ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ we are studying about a keep the body clean. the first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ you have to bath every day, that is keep your body very clean and a good manner, and always we have to use the drinking water very clean, and we have to consumption of food will be very clean without any contamination. ಇವೇನೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ that will be very much clean and it is a very much hygienic nature. ನೀವ್ ಏನೇ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೀಪ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ and use of clean drinking water with respect to the food also, and etc. Many things will be, you have to maintain the personal hygienic condition. This is the most important category. Okay, and after that personal hygienic condition you have to maintain the public hygiene also, very very important, because you are very hygienic or you are good in health, but if your surrounding media and if your surrounding area or if your surrounded house which is made up of stagnant water, or they are presence of some kind of waste dumping place, ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ regrowth, and again there is a disease will be carrier. So definite ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್.
So the first important category, we have to proper disposal of wastes along with excreta. It is a very very important point. And the next one will be periodic cleaning and disinfections of water reservoirs, pools, along with some kind of cesspools and some kind of tanks also. So ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So you have to periodically you have to clean, and every week or every 15 days you have to clean that pool, or you have to clean that reservoir, you have to clean that any kind of tanks. Must and should you have to do that work, because it can be prevent the growth and development of several kind of parasite or several kind of pathogen. Example, ಈಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? If the water will be present, the mosquito lays their eggs on the internal pot of water. The mosquito will be converted larva, larva converted into mosquito, and mosquito it is a easily carrier for the different disease. So ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಆರ್ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವೈರಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it is also be effect. So you have to periodically clean the water tanks along with the water pools. It is very very important. Okay. And the third one will be avoid contact with the infected person and their belongings to control airborne disorders. Idu normal. If the any kind of a person are already infected to the infectious disorder, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ infectious disease ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to contact to avoid that person. ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And if you contact with that person easily, there is a airborne disorder during the communication. ಈ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ with ಸಲೈವದಿಂದ they are some kind of water or aerosols will be eliminated, and these aerosols they have made up of minute kind of virus and bacteria. So ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, further healthy person ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ chances will be very high. So that we have to definitely to avoid the contamination with a or contact with infected person. Okay. The next one, the standard practices of hygienic with a respect to the public, some kind of caterings will be used. Public hygienic maintain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So which is completely free from any kind of disease. So with the use of this kind we have to maintain the good health with respect to the public. Control and eliminate the vectors and growth and development of mosquito ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ maintenance of control and elimination of vector with respect to the good health maintenance with a public hygiene. Okay. And some kind of the further the controlling and preventive measures for the vector. Specifically ನಾವು vectors ನ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಂತ ನೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್
unwanted disposal of water from the bathrooms ಇಂದ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ವಿಥಿನ್ ದಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲಾರ್ವಾ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is very very dangerous because they can converted into mosquito and mosquito will be carrier. So the first important category. Okay, and we'll coming to the second one, regularly cleaning of household coolers. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you have to clean regularly because the coolers have moist condition with a well supportive the modification for the growth and development of the mosquito. The habit will be very very important for the growth and development of mosquito, so that the periodically you have to regularly you have to clean the coolers. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್. If any kind of larva will be available and it can be eradicated and we can be spray something regarding the antibiotics. So some kind of ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೌಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And very most important, if you observe the any kind of contaminated water within the ponds or stagnant water with a contamination, we have to introduce this some kind of larvivorous fish like gombusia within the area. So ಇದೊಂದು ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಂಬೂಶಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಫಿಶ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾಂಬೂಶಿಯಾ. And these gambusia fish, we have to introduce the ponds because they can be completely consumption of mosquito larva. ಇದು ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಬೂಶಿಯಾ ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್, it can be prevent the vector borne disease because the gambusia they can consume larvivorous. ಆ ಲಾರ್ವನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಂಬೂಶಿಯಾ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗಾಂಬೂಶಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ one kind of modification or the controlling measure. And last one will be spraying insecticides in the some kind of ditches, drainages and along with the swamps also. ಇವೆಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಾ ವಿತ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ well coming to the in-house, we have to provide the doors along with the windows with the use of a wire mesh like structures. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ and it can be prevent the enter of any kind of insect. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, and it can be completely avoid the vector borne disease. ಯಾವ್ಯಾವ vector borne diseases ಏನೇನು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡೆಂಗು ಫೀವರ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫಿಲೇರಿಯಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾರ್ನ್ ಏನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದಾವೆ,
ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟಾಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲೇರಿಯಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಂಗು ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ preventing this kind of disease from the controlling elimination of vector. Okay, and we're coming to the how we can be treat with respect to the disease. For example, any kind of disease ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ and immunization and help to control the disease. Example major ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಇದೆ, and diphtheria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and also pneumonia will be present, and tetanus ಅಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ and again there is immunization is very important. Okay, and drugs like antibiotics also help to treat the infectious disease. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and these antibiotics it can be directly treat infectious disease. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದಾವೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್. very important. Okay, and after the completion of different disorders which is related to the human being, the next important concept of human health and disease chapter, that is concept of immune system. We are well known our body has a well developed immunity system. We can call the some kind of power will be present within the human being. There is a many number of soldiers will be present, and it can be prevent the deadly disorder easily, and they can eradicate the disorder. So that is completely related to the human immunity power, that is we can call human immune system will be present in an human being. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೋಡ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವಿ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ human body is made up of many number of network like connections of immunity system or immunity power will be located. Okay, and well, coming to the human immunity system, how we can be classify the human immunity in an human being, what are the types of human immunity system and how they can be prevent the and they can control the different disorders, what is the mechanism behind that ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ what do you mean by the system of immunity? ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, it is a system that can be gives immunity to the body. human system ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ, it is a gives some kind of immunity to the body, and it can be recognized and can be respond and they can be remember for the different types of antigens. ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ದೇ ಆರ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, and they can be remembering when they are present or when they are affected, that is any kind of foreign antigens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಏನಿದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಜನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಏನಿದೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. One should be the antigen, the chemical secreted from the effective cell, that is a foreign chemical. And another one will be antibodies. They can be production from the protein of a human being, that is nothing but a antibodies. So these are the two important categories of a example of antigen and antibody. Okay. And we're coming to the what is the role of immunity system in human being. In role conduct madutandre, they can play major role for the allergic reaction, and they are response to the autoimmune disease, and again they can be response to the organ transplantation. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನ್. ಓನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And some kind of organ transplantation we have to observe. The heart transplantation ide, kidney transplantation ide, liver transplantation ide, different transplantation will be occurred. During that time also the immunity power is a very very important role. If it matches, if it cannot matches to the particular body, they can be rejected. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Okay, and it is included basically ನಾವು ಈಗೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ immunity system ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ, they are majorly include of different lymphoid organs will be present. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. One will be lymphoid organs will be available, different variety of tissues also available, different cells will be available, and with respect to the antibodies also be available. ಸೊ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಆರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವೇರ್, ಈ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, these are the different organs where we can observe the origin and maturation and proliferation of lymphocytes. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್, ಆ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and reformation, proliferation will be occurs ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. That all origin, maturation and proliferation of lymphocyte with a specific site that is indicate for the word ಗೆ lymphoid organs ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And if you observe the human being, there is a two important lymphoid organs will be present. Complete human body ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ತರ lymphoid organs ಬರುತ್ತೆ. One will be a primary and another one will be the secondary only.
ಎರಡೇ ತರ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಏನು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಸೈಟ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. The example number one, the lymphoid organs and group related to the primary lymphoid organs only. The first one will be the organs where lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive lymphocytes. So ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ WBC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ WBC ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್, all they are matured and they can be differentiated. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಥಿನ್ ದಟ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್, ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಕ್ರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕೆಲಸನೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಥಿನ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಮಿಚುರೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ಗೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ವಿಥಿನ್ ದಟ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ there are many number of cells will be generated. ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಈ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸೈಟ್, ಆ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಅಲ್ಲೇ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಥೈಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ಮೆಚೂರ್ಡ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, and they can be become antigen sensitive lymphocyte ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ದೇ ಆರ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, and the site of formation of all the blood in RBC, WBC, platelet, any kind of blood component, they are originated only from the bone marrow. Okay, and the second one, thymus gland. Here there is a bilobed organ, already we are well known and seen in the diagram. Bilobed, near to the heart, beneath the breastbone. Thymus gland ante present ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಬೋನ್. ಈ ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಬೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥೈಮಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ತ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದಾಗ, ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾದಾಗ, ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್, ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, during that birth condition their production of T cells, B cells very very effective and high in number. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 14th ಬಿಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ತರದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ ಮಗು, ಅಂಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್, ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್, more amount of immunity will be present. But when the puberty will be comes, the size of the thymus gland will be go on decreases. If the decrease of thymus gland, it is indicate for, yak indication ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, the quantity of cell will be decreases, immunity will be decreases. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿರಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ immaturity lymphocyte from the bone marrow is migrated to the thymus, they can get mature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, their T cells will be generated, and these T cells we can be directly move toward the thymus gland for their maturation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟೇ ಬೇರೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ದಟ್ the thymus gland and bone marrow we have to consider under the primary lymphoid organ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, primary is nothing but a origin, maturation and differentiation and proliferation. But what is the importance of secondary? ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, these are the organs, same the organ to which matured lymphocyte, already bone marrow and thymus gland already ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So that matured lymphocytic cells, they are migrated from the primary ಇಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. It can be interacted with the antigens and they can be proliferate to become effector cells. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ,
So that is a site for the secondary lymphatic arteries. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ lymph node will be present. With a spleen and a lymph nodes, they are both considered under the ಅವೆರಡನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. These are the two important category of a like examples of spleen and lymph nodes. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೊಮಚ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೊಮಚ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And first if you observe the another one, tonsils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಟಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಉಲ್ವಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬೇರೆ. Side there is a presence of a some extra growth. So that extra growth we can consider the tonsil. So it is also one important category of a secondary lymphoid organ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. We can consider the pair patches cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and it is also classified under the secondary lymphoid organs only. Okay na, the first category. And again some body they are made up of mucous associated lymphoid tissue. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. the large intestine and small intestine small projection ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೆಂಡೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. But in our ancestor, the appendix is a very very important place role for the digestion of cellulose. Cellulose na break ಮಾಡೋದು digest ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ part appendix. But presently there is a function of appendix will be without any kind of function, functionless ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು word. Okay na? So these are the list of secondary lymphoid organs. ನಾವು human body ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಸೈಟ್ ಏನು, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೊಮಚ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ worn out RBC and again the microorganisms from the blood. ಈ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ 120 days ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ದೇ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ RBC ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್.
and reservoirs of erythrocytes in an fetus. Reservoirs for the erythrocyte in an fetus young conditions ಅಲ್ಲಿ growth and development of fetus ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ fetus ಒಳಗಡೆ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಸಿ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ and these lymph nodes will be found in lymphatic system. So lymph nodes ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and they can be trap the microorganism and other variety of antigens. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಲ್ಜೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇವು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಇಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇವೆರಡು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಡಿ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಂಟಿಜನ್ ಸಿಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ is located within the lining of respiratory digestive with respect to the urinogenital tract. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ರೇಕಿಯ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಲಿಮ್ಯೂನ್ ಆ ಲಿಮ್ಯೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ urinogenital system ಇದೆ within that internal part of urinogenital tract they are made up of malt cells ಅಂದ್ರೆ mucosa associated lymphatic tissue will be present ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ because they are prevent the unwanted growth and development of antigen with respect to the different variety of microorganisms ಈಗ ಏರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ directly it can reach us to the lungs reach ಆಗಬೇಕು but the respiratory tract of trachea they are made up of lining of mucous cells and these mucous cells they are retain complete ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ reabsorb ಮಾಡುತ್ತೆ and kill ಮಾಡುತ್ತೆ that is a function ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ almost of 50% of the lymphatic tissue only from the mucosa associated cell the very very important to mucosa associated cells and the lining system respiratory digestive urinogenital tract okay na and this is all about the structure of humanity and human system ಯಾವ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕರಿತೀವಿ ನೇಮ್ and what is the meaning of secondary what are the different examples of primary and secondary so these are all the important concept of human system okay na and the next content of this chapter immunity ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಾಯ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯೂನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ and what is the function of immunity and how we can be prevention of disease from the immunity
is the very very important and the most interesting concept of human health and disease, that is immunity power. How can be generated, how they are the control their all the kind of activities in human being. So that is the most important example. And the first immunity ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the immunity is indicate that they are the ability of the human system to fight the disease causing organism. ಈಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. And these immunity power will be at two important branches will be studied. ಈ immunity ಅನ್ನೋದು with respect to the before the birth ಬಂದಿದೆನಾ and after the birth there is a immunity na ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we are studying the types of immunity. Variety of types will be present for the immunity system with respect to the human being. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ and also we can call the inborn immunity. Second one will be acquired immunity and also we can consider the adaptive immunity. The name itself indicates what is the formation site ಅನ್ನೋದು. Innate ಅಂದ್ರೆ meaning inborn, before the birth there is a immunity will be present. They are carried from the mother to offspring. And acquired is indicate for the acquiring that immunity for their preventing the disease. ಈಗ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್. ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜಿನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಡಪ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬೈಫಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ innate is indicate for the it is a completely non-specific defense mechanism present in a time of birth. ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. And to provide the barriers to the entry of foreign agent into our body. ಇದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ,
So based on the innate immunity carrying method, with respect to the types of a barrier, we have classified under the four major branches of barriers. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಟು physiological barrier, type number three cellular barrier, and the last one will be a cytokinin barrier. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ and physiological, and there is a cellular, and the last one will be a cytokinin barrier. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್? ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿನ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಈ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯುರೋನೋಜೆನಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್, ಯುರೈನೋಜೆನಿಟಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಮಸ್ತೇನಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಯುರೈನೋಜೆನಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋನೋಜೆನಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ and they can be trapped and they can be kill the pathogen. So that the mucus coating, it is a physical barrier for the human being. Idu example number 2 which is related to the physical type of barrier. So idu 5 marks keltara, write a note on types of barriers in an innate immunity. Innate immunity anta bandaga without any kind of acquiring, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ನಂಬರ್ ಟೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the physiological barriers will be present on the gastric part. Example, stomach. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು HCl ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ HCl ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ. And if you observe the saliva production, human body mouth ಅಲ್ಲಿ 1.5 liters of saliva secretion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ per day ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, what is the meaning? What is the importance of saliva? Because they can be prevent the microbial growth and contamination. ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. That is a second type of physiological conditional barrier.
Third time, tear, etc. ಅಂತ ಇದೆ. Tear is indicate for the some kind of barrier, elimination of some kind of dust, unwanted substance which is present inside the ice. ಈ ಐಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ tear, they can be cleaned and they can be maintenance of always wet condition with some kind of liquid condition on the surface area of ice, that is only a tears. That is a physiological barrier. It is also be physiological barrier. ಇದು ಕೂಡ physiological barriers ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the third branch, that is a barrier type of immunity power in the innate system. Cellular barrier ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And indication of cellular barrier ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ cellular barrier ಅಲ್ಲಿ ಫಾಗೋಸೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ WBC ಇದಾವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಮೋನೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ WBC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ, all the branch of WBC, neutrophils, basophils, monocyte and natural killer cell, lymphocyte, macrophages, etc. All the classification of WBC, they act as a phagocyte. Andre meaning, always they can be consumption of foreign particle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ WBC ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ phagocytotic pathway ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಮೋನೋಸೈಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ but not least, because this is a very very important example of innate, that is cytokinin barrier ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಿದು ವೆರೈಟಿ cytokinin barrier ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The viral infected cells, they can be secrete some kind of protein, a protein, cytokinin protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್. ಈ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಬಿಕಾಸ್ it can protect non-infected cells from further viral infection. They can tell the information to get an activity, or they can get it to prevent ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, but before the death they can give some kind of signal to control the death of further infection from the same viruses. They viruses ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ they have to communicate. So communicate ಆಗೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is nothing but interference ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ virus infected cell secreted a cytokine protein called interferon, and it can protect the non-infected cells from further viral infection. So that is indicate for the cytokinin barrier. So ಇದಕ್ಕೆ cytokinin barrier ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So these are all the types of innate immunity. 5 marks ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ types of innate immunity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so we have to write the 4 different branches with their explanation. Okay na? So this is all about the innate immunity system, and in the next class we will continue with the immunity power and acquired, different types of acquired and how they are mechanism of acquired character will be studied. Okay, thank you all.